Hi guys, welcome back to Tatiana's English channel. How are you? I hope you're doing great. And today we will talk about letter I. And we will of course read it. So the focus of today's class is letter I vowel sounds and long E and short I sounds and the suffix that contains letter I, suffix ION. So the objectives are to read letter I in words and sentences, recognize the long I, long E and short I sound, and also read the suffix ION in words and sentences. The letter I is pretty straightforward, but sometimes still confusing. Да, буква I достаточно простая в плане того, что она производит достаточно ограниченное количество звуков, да, dime, like in word dime, so open syllables, letter I says its name. В открытых слогах буковка I говорит свое имя. So like in words dime, rise, knife, kind, light, bike. Pause the video and see if you notice something. Поставьте на паузу и посмотрите, вы что-то замечаете в этих словах? Good for you if you noticed. Да, хорошо, если вы заметили. Это то, что у нас есть закрытые слоги, и все равно там буковка I звучит как I. Да? So the bad news is that you have to learn the words or check them in the dictionary. Плохие новости, то, что вам нужно, если вы слово не знаете, его обязательно нужно проверить по словарю. Если вы не узнаете слово, so check in the dictionary, because letter I in closed syllables still sometimes says I. But you can notice that very often if the word ends in I and silent GH, если у нас заканчиваются слова на I и немое буквосочетание GH и T очень часто, да, то будет как раз тоже звучание I. Like in word high or height. The second sound that I makes is sound. Да? Второй звук основной буковки I это короткий звук Like in words nickel or risk or knit, kiss, kick, sit. So pause the video and try reading again. Можете поставить на паузу и опять попробовать прочитать слова. Звук больше похож на русский чем на и звук. Да? Это не nickel, это не risk, это nickel, risk. So if it's hard for you, если вам сложно, вы можете попробовать говорить звук, да, nickel, risk. И постепенно, когда вы будете слово говорить быстро, то это превратится как раз в короткий knit, kiss, kiss, kick, sit. So we are going to practice these in sentences. Pause the video. If you need more time, если вам нужно больше времени, поставьте на паузу и медленно прочитайте сначала предложение. Nick hid his mittens in the bin. Mittens. Nick hid his mittens in the bin. Nick hid his mittens in the bin. Mittens. В данном случае у нас T даже практически немая, даже не flap T, да? Mittens, mittens. Next sentence. And here we also have double T, но в данном случае это flap T, да? Little. T между гласными. A little kitten licked the ice cream twice. A little, flap T, little kitten licked the ice cream twice. You can try slowly. Опять вы можете медленно сначала прочитать, и потом попробуйте быстро. A little kitten licked the ice cream twice. A little, оно больше как да? Little kitten
kitten licked the ice cream. The у нас звучит, потому что перед гласным звуком. The ice cream twice. A little kitten licked the ice cream twice. All right, you try again. Silent B in word climb. Mike climbed the bike and was out of sight. Mike climbed the bike and was out of sight. So the word sight, again, silent GH, T. Закрытый слог, немое буквосочетание GH. У нас будет I, sight. You try again. Don't forget, we have night, K silent. A knight has to fight with 5 giants. A knight had to fight with 5 giants. And the last one. Be kind and live a simple life. Be kind and live a simple life. So again, notice the word live and life. Жизнь и жить глагол. To live, but alive. Да? И у нас есть слово. We have homographs. To live and live. Heteronyms in particular. Амографы. To live and live television. Да, у нас есть амографы. Heteronyms, которые одинаково пишутся, но звучат по-разному. To live and live. All right. So, short and long E sound. So, most of the times, the long sound E is made by letter E. Да, длинный И, как правило, у нас буковкой И воспроизводится, а короткий И буковкой I. Поэтому у нас sit, seat, pill, peel, knit, neat. Again, if it's too hard for you, you can say knit, neat. И звук, да? Knit, neat. Аккуратный. Fit, подтянутый, спортивный, и feet. Feet. Fit, feet. Lick, leak. Pick, peak. So you can pause the video and practice again. And we are going to practice in sentences. So you try and read the sentence. His cheap cup chipped twice. His cheap cup chipped twice. Надломиться, да, треснуть, chip, to chip, and cheap, дешевый. His cheap cup chipped twice. All right, one more. Did the shoes fit Cinderella's feet? Did the shoes fit Cinderella's feet? Cinderella, Cinderella, Cinderella. Did the shoes fit Cinderella's feet? So fit and feet again. All right. Next. Jim got a deal for the dill. Jim got a deal for the dill. Deal and dill. Jim got a deal for the dill. Next. Tim is on the swim team since April. Tim is on the swim team since April. Swim team, Tim. The name, да, имя Tim. Tim, team. And the last one. We will put the beans into these bins. We will put the beans into these bins. Beans, бобы, and bins, коробки. We, мы, и will, глагол to be, в будущем, да? We will
put the beans in the bins, да, into these bins. All right, again, pause the video, you can practice more. And we are going to touch a little bit on another sound that letter I makes. So as we remember, I makes an I or sound. Буковка I, напоминаю, звук I и звук короткий выдает нам, да. Очень часто, когда у нас слова заканчиваются на I, N, E, это может быть либо I, либо N. Опять нам нужно проверять по словарю, как в словах fine, line, dine, либо же famine, голод, discipline, imagine, engine. So when the word ends in ine, it's an ein or in sound. Fine, engine. And one more sound, it's more rare, и он намного реже встречается, но все-таки буковка I иногда еще и делает как раз длинный звук И, который в основном у нас воспроизводит буква И. Like vaccine, да, то есть как русский звук И, не короткий И, vaccine, routine, bikini, bikini. Опять у нас шва не под ударением I, первое, bikini, bikini, kiwi, kiwi. Так что звук И все-таки тоже встречается длинный. Но основные звуки у буковки I только два, да? I и All right, so and a couple of interesting facts about the suffix ion. So mostly the suffix is used to form a noun from a verb. Этот суффикс примечателен тем, что благодаря ему вы выучите сразу два слова. Он используется для того, чтобы сделать существительное из глагола, да? To act – действовать, и у нас получится слово action – действие. Как же читается этот суффикс? So we read the suffix as shen, да, в зависимости от буковки, которая перед ним идет. Если у нас буковка T, so if we have T in front of ion, most of the times it's a shen, shen. Да, у нас опять практически неслышная шва, shen. И иногда в некоторых словах это может быть chen. Action, motion, location, education, vacation, solution, question. То есть у нас глагол to act – действовать, to move – двигать, to locate – определять местоположение, to educate – образовывать, to vacate – освобождать, to solve – решать, to question, к сожалению, у нас так и есть глагол to question. То есть поэтому, скорее всего, и звучание другое. Chen, да, to question. Задавать вопрос или подвергать сомнению. И у нас получились существительные, да, действие, action, motion, движение, location, местоположение, education, образование, vacation, отпуск, solution, решение. Question, вопрос, да? All right, so now we have one more. It's s plus suffix ion. It's gonna again say shen. И у нас будет опять звучать как shen или же жен. Зависит от слова. Excursion, tension, session, mission, illusion, vision, decision. Ж, да, как русский звук Ж, так его мы и можем сказать. Decision. Excursion. Again, controlling R. У нас контролирующая R с буковкой I тоже звучит как поэтому если вы забыли, то вы можете всегда пересмотреть урок с контролирующей буквой R. Controlling R lesson. Excursion.
tension, session, mission, illusion, vision, decision. All right, one more. C plus suffix ian. У нас еще один суффикс. Это суффикс ian. Не on, in. Да? И этот суффикс указывает на профессию, и звучит он как shen тоже. Musician. Music, musician. Diet, dietitian. Electricity, right? Electrician. Physics, it's tricky, да, у нас есть слово физика, physics, но это слово доктор, physician, physician. Tech, техника, да, technician. Это ремонтник, technician. Mathematics, mathematician. Politics, politician. So again, musician, dietitian, electrician, physician, technician, mathematician, politician. Again, pause the video if you need more time to practice. And a couple of side notes и немножко по той же теме. Если вы видите суффикс ion, но перед ним другие буковки, например, как носовые L или N, тогда это будет звучание yen, да, million, lion, medallion, union, reunion, opinion. Или же буковка, или же звук en, если другие буквы у нас D, звук D, P, R, V sometimes. So then you might see and hear pronunciation Ian, accordion, accordion, champion, champion, Ian, right? So again, don't forget, if you don't know the words, check them in the dictionary. Если вы не знаете слово, то лучше всего проверить по словарю или спросить кого-то, кто знает это слово и поможет вам его правильно произнести. All right, so now we guys can read letter I in words and sentences. We can recognize long E and short E sounds, and we can now read the suffix ion in words and sentences. And as always, don't forget to practice. The links to some practice websites will be under the video below. And I am going to say bye for now. Thank you so much, as always, for signing up and subscribing to the channel and stopping by, checking out my lessons. I highly appreciate this all. And I will see you in the next video. Bye-bye.